Good afternoon, children. Today, let us learn about linear and non-linear sequences. You already learned about sequence. A sequence is a list of numbers that follow a pattern. ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതിയാൽ നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ലീനിയർ സീക്വൻസ് ആൻഡ് non-linear sequence. A linear sequence is a list of numbers that increases or decreases by the same amount each time. ലീനിയർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ്. ദിസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ലീനിയർ സീക്വൻസ്. Here the terms, each number in a sequence is known as a term. T-E-R-M term. Okay, here the first term is 2. 2 plus 3, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 3, 11. 11 plus 3, 14. Then what is the next term? 14 plus 3, 15. Okay, it will continue like this. So, ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂസ് ഗ്രേറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 5 ഈസ് മോർ ദാൻ 2, 8 ഈസ് മോർ ദാൻ 5. ബട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബൈ ആഡിങ് 3 അല്ലേ. ഓരോ ടേമിൻ്റെയും കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ലീനിയർ സീക്വൻസ്. ലീനിയർ. See children, here in this example, the numbers in this sequence are 6, 10, 14, 18, etc. Okay. നമുക്ക് ഇവിടെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18. So what is the next term? 18 + 4 22. Okay. So this is also example for a linear sequence. കാരണം ഓരോ ടേമിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾ 4 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേം കിട്ടുന്നത്. കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് ടേം ദാറ്റ് ഈസ് 6 + 4 10, 10 സെക്കൻഡ് ടേം + 4 തേർഡ് ടേം. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദിസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ലീനിയർ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, ലീനിയർ സീക്വൻസ്. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16. This is also example for a linear sequence. So നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ സീക്വൻസ് കിട്ടുക? ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ബൈ ദ സെയിം എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരേ എമൗണ്ട് വെച്ച് ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ സെയിം എമൗണ്ട് വെച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Okay, now let me explain about non-linear sequence. Non-linear. ലീനിയർ അല്ലാത്ത സീക്വൻസ് ആണ് non-linear. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലീനിയർ സീക്വൻസിൽ സെയിം എമൗണ്ട് വെച്ചാണ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് non-linear sequence do not increase from term to term by a constant amount. Non-linear sequence അങ്ങനെയല്ല, സെയിം എമൗണ്ട് വെച്ചല്ല ആ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ചിൽഡ്രൻ. ഹിയർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് സീക്വൻസസ് ആർ 8, 23, 48, 83, etc. Okay, let us check 8, 23, 48, 83. Here the numbers are increasing അല്ലേ. 23 is more than 8, 48 is more than 23, 83 is more than 48. So the numbers are increasing. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. 8 + 15 is 23. 8 + 15 is 23. 23 + 25 48. Okay, 48 + 35 83. Okay, so first term, here the first term is 8, first number. First numberൻ്റെ കൂടെ 15 ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നമ്പർ കിട്ടി. When we add second number and 25, we will get the third number, that is the third term. സീക്വൻസിൽ ഓരോ നമ്പറിനെയും നമ്മൾ ടേം എന്നാണ് പറയുക. TER.
ഓക്കെ. ആൻഡ് തേർഡ് നമ്പർ പ്ലസ് 35 ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് നമ്പർ കിട്ടിയത്. ഹിയർ ദ സീക്വൻസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ബട്ട് നോട്ട് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ. മനസ്സിലായോ? ഒരേ നമ്പർ വെച്ചല്ല ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ ലീനിയർ സീക്വൻസ്, നോട്ട് ലീനിയർ സീക്വൻസ്. ലീനിയർ സീക്വൻസ് അല്ലാത്തതാണ് നോൺ ലീനിയർ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ explain few examples. 8, 16, 24, 32, 40, etc. This is example for a linear sequence because 8 plus 8 16, 16 plus 8 24, 24 plus 8 32, 32 plus 8 40. It will continue. So സെയിം നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ലീനിയർ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, നൗ നോൺ ലീനിയർ സീക്വൻസ് 2, 5, 9, 14, 20. ഓക്കെ, ലെറ്റസ് ചെക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, 2 plus 3, 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീനിയർ സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ 5 plus 3 ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ടേം കിട്ടണം. 5 plus 3 is 8, ബട്ട് ഹിയർ ദ ടേം ഈസ് 9. അപ്പോൾ 3 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല. 5 plus 4 is 9. ഓക്കെ, 9 plus 5 is 14. 14 plus 6 is 20. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 2 plus 3 സെക്കൻഡ് ടേം, second term plus 4 third term, third term plus 5 fourth term, fourth term plus 6 fifth term. കണ്ടോ? സോ സെയിം നമ്പർ വെച്ചല്ല ഈ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ നോൺ ലീനിയർ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ 31, 32, 33, 34. നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലേ, കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് 31, 32, 33, 34 പ്ലസ് 1, ആഡ് 1, 31 plus 1, 32, 32 plus 1, 33, 33 plus 1, 34. It will continue. So this is example for a linear sequence. Linear. എന്താ അത് ലീനിയർ ആയത്? ബിക്കോസ് വി ആർ ആഡിങ് സെയിം നമ്പർ. കണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് 100, 80, 70, 65. Let us check this, children. This is in decreasing order. Decreasing means value less ആയി വരികയാണ്. കണ്ടോ? 100 കഴിഞ്ഞിട്ട് 80 ആണ്. 80 is less than 100. Then after 80, 70. 70 is less than 80. So this is in decreasing order. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. 100 minus 20, 80. 80 minus 10, 70. ഓക്കെ, 80ന്ന് 10 മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 70. 70 minus 5, 65. So children, here the first number, that is first term minus 20 is second term. Second term minus 10 is third term. Third term minus 5 is fourth term. കണ്ടോ? സോ ഹിയർ ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ്. ഫസ്റ്റ് 20 ആണ് മൈനസ് ചെയ്ത്, പിന്നെ 10 ആണ് മൈനസ് ചെയ്ത്, പിന്നെ 5 ആണ് മൈനസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? സോ ദിസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ വിച്ച് സീക്വൻസ്? നോൺ ലീനിയർ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ. 7, 7, 8, 10, 13, 17. This is also a sequence, but describe which type of sequence. Linear ആണോ നോൺ ലീനിയർ ആണോ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, 7 കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ടേം 8 ആണ്. 8 കഴിഞ്ഞ 10. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അല്ലേ? ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. 7 plus 1, 8. 8 plus 2, 10. 10 plus 3, 13.
13 plus 4, 17. Isn't it? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് 1 സെക്കൻഡ് ടേം, സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് 2 തേർഡ് ടേം, തേർഡ് ടേം പ്ലസ് 3 ഫോർത്ത് ടേം, fourth term plus 4 fifth term. But here the terms are increasing but not by the same amount. ഒരേ നമ്പറിലല്ല ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് 1 ചെയ്തു, then plus 2, then plus 3, then plus 4. So this is example for a non-linear sequence. Non-linear sequence. Okay. Now 7, 12, 17, 22. This is also a sequence. Let us check whether it is linear or non-linear. This is increasing അല്ലേ? നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. ഇനി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. 7 plus 5, 12, 12 plus 5, 17, 17 plus 5, 22. So what is the next term? 22 plus 5, 27. It will continue. So here it is increasing by the same amount. Plus 5 plus 5 plus 5. 5, 5, 5 add ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So this is example for a linear sequence. Linear sequence. Okay. So children, today you learned about linear sequence and non-linear sequences. If you have any doubt about this topic, please send me a message. Thank you children. Take care.